Hey, it's time for what? Hey, it's anthropology's time. Fine. So, what to do now? Cheppandi meere. Syllabus, right? Fine. Fine, we'll do one thing. What she's saying? We'll do one thing. You can simplify or orientate for better understanding. ఎలా సింప్లిఫై చేద్దాం? Fine. Let's dive into what's anthropology in a story mode. ఎలా వెళ్దాం? స్టోరీ మోడ్లో వెళ్దాం వద్దా? Fine. Right. So meet our two friends, Asha and Dosha. Right? Who are our two friends? Asha and say hi to them. బాగున్నారా? Fine. Fine. Who is he? Asha is who? On an ancestor ఎక్కడో fossil. Right? Who is she? Who is Dosha? She is an UPSC aspirant. Right? So generally what is happening here is ఇక్కడ కథ ఏంటంటే ఒక రోజు దిస్ గాయ్ వాట్ కేమ్ ఫ్రమ్ ఎర్త్. ఏం చదువుకుంటుంటే దిస్ గాయ్ కేమ్ ఫ్రమ్ ఎర్త్. దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ కాన్వర్జేషన్ స్టార్ట్ అయ్యింది అనమాట. సో షీఈస్ గెట్ షాక్డ్. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఏంటి సిలబస్ చదువుతుంటే ఇలా ఎర్త్లో నుంచి పాపాయ్ బయటకు వచ్చాడు. పాపాయ్ కాదు, దిస్ గాయ్. హూ ఇస్ దిస్ గాయ్? ఆశా. బట్ this Asha, Dosha, whoever like e class anthropology మొత్తం సెషన్ అంత not this session, ఈ క్లాసెస్ మొత్తం జర్నీలో we'll meet these people in every concept. Asha, Dosha will be helpful for us to make our preparation very easy. Right? Right? Fine. You said hi, right? Fine. Title. What is the title? Conversation across time. A primate guides to. Fine. Characters. Who? Asha, a Homo erectus who returns to Earth one day to understand whom? Manalne kada. Next, who is Dosha? A curious UPSC aspirant preparing for the anthropology optional, like you, right? Fine. So this is the first story. So what ప్రపంచంలోకి రాగానే వాట్స్ హిస్ వ్యూ? Now comes, read with me. Where am I? Last I remember I was hunting along the Rift Valley. Where is Rift Valley? In Africa. So అక్కడ చచ్చిపోయాడు. హంట్ చేస్తా దిస్ గై డైడ్. సో మళ్ళీ ఇప్పుడు లేచి ఎక్కడ ఉన్నాను చూసుకుంటున్నాడు. రైట్. అండ్ నౌ ఐ సీ వాట్? ఎలక్ట్రికల్ లైట్స్, వీల్స్ అండ్ ఫ్లయింగ్ బర్డ్స్ మేడ్ ఆఫ్ వాట్? మెటల్. రైట్. నెక్స్ట్, who are you? Are you a hominin? అక్కడ నుంచి వచ్చావా నువ్వు? హోమినైడ్. సో ఇఫ్ యూ సీ అవర్ సిలబస్ పక్కన పెట్టుకోండి, అందుకే చెప్తున్నా. సో ఇఫ్ యూ ఓపెన్ ద 1.6 అండ్ 1.5 జస్ట్ చూడండి చాలు, అంతే. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ప్రైమేట్స్. సో ప్రియోలెస్టిన్ హోమినిడ్స్ ఇన్ సౌత్ ఏషియా, రైట్? ఇఫ్ యూ సీ 1.6 లో 1 చూడండి. సో హీఈస్ ఎ హోమినిన్, రైట్? దిస్ గై ఇస్ హూ? హోమిన్ అంటే ఎర్లీ మ్యాన్ ఫస్ట్ తీసుకొచ్చుకున్నాడు. నెక్స్ట్ సి, ఎస్ హీ సేయింగ్ దట్ హోమో ఎరెక్టస్ యూ మే కాల్ మీ వాట్? ఆశా. ఫైన్. సో షీ ఈజ్ ఆల్సో ఇంట్రడ్యూసింగ్ వాట్? ఐ am Dosha, a UPSC aspirant studying anthropology. You are literally what? My syllabus. Fine. Right. Now he is asking that what is the anthropology you speak of? So what she is saying, it is a science of you and me. Right? పాట కాదు ఇది, you and me పాట కాదు. But remember, it is science of what? You and me. You is he, me is you. Who is you? Who is you here? You means Dosha, right? Who is you here? You and me అంటున్నారు కదా. Who is who? So clarity ఉండండి. Who is you here? This guy, Asha. Who is Dosha? UPSC aspirant. Right? You and me, of all humans. Anthropology means understanding where we came from, what we became, and how we live together. This is the core definition of anthropology. What is the core definition? Where we came from,
What we what we what we so became అంటే ఎలాగా కల్చర్ will help you to become like this, right? ఇప్పుడు multiple people are wearing different kinds of dresses, right? Because of their family grown up, right? ఉంటుందా లేదా ఇంపాక్ట్? సో నెక్స్ట్ అండ్ హౌ వి లివ్ టుగెదర్. సో అదే ఈ రేస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో, లైక్ దిస్ పీపుల్ ఆర్ డిఫరెన్షియేషన్ చేయగిందో, ఆ రేస్ కరెక్ట్ కాదు, వీ హ్యూమన్స్ ఆర్ ఆల్ టుగెదర్. వీ నో బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్, రైట్? తెలుసా? యు నో బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్? యు డోంట్ నో బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్? వాచ్ నానక్ ప్రేమతో మూవీ. వాట్ ఈస్ ద బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ ఇన్ దట్ మూవీ? If something has affected in that area, it has effect in multiple locations, right? Right? So if you disintegrate one tribe, వాళ్ళు కంప్లీట్గా ఎండ్ అయిపోయారు అంటే there may be impact somewhere in humanity, right? So that is the reason why what you need to protect, right? So next, right, open your book, like your this one. So first one is meaning, scope, development of anthropology. MSD, Mahendra Singh Dhoni of anthropology. Remember, MSD is what? Meaning, scope and development. Meaning I have given. Scope means on which dimension you can deep into it. In scope and anthropology, everything. You can fit everything, right? Scope is very extensive, right? You can fit biological part, you can fit cultural part, you can fit economical part. So these are all help for anthropology. Yes, right? Next one is what? Development. So we'll talk in the gradual thing. Next one, relationship with other disciplines. So now comes here, prior to going to this, relationship with what? Other disciplines. So what are other disciplines here? So what they have given here, if it is anthropology, relation to what? Social sciences. Next one, behavioral sciences, life sciences, medical sciences, earth sciences, humanities, right? Relation ante enti? What is a relationship? Generally, you know, a link or whatever it may be between you and me. That relationship mostly competitive ga undala, collaborative ga undala? Generally our relationship should be what? Mostly it should be collaborative. So when you are establishing a connection with other disciplines, see, for example, see from the point of social sciences. For example, sociology is a part of what? Social sciences. Sociology deals with what? Society. Anthropology deals with everything. Sociology is a specialized subject in dealing with society, but anthropology is what? Everything. Holistic study of human being, right? Yes or no? అవునా కదా? కదా? Yes, right? So now ఒక సబ్ పార్ట్ ని తీసుకొని సొసైటీలో నుంచి యూ కెన్ ప్లే హియర్, యూ కెన్ యూస్ ఎ సొసైటియల్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ఆంథ్రోపాలజీ. వాడచ్చా లేదా? Yes, this is the establishment of connection with anthropology with the sociology. Next one is behavioral sciences. What is behavioral sciences? Your psychology. So psychology అంటే ఇప్పుడు కల్చర్ హ్యాస్ సమ్ సైకాలజీ, రైట్? ఇప్పుడు ఒకడు కోపంగా ఉంటాడు, ఒకడు శాంతిగా ఉంటాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ ఇండియా అండ్ Iran or Pakistan, whatever it may be, right? Pakistan is a kind of aggressive in nature. If we see our India, it is called as a peaceful in nature, right? Right? Ante psychology determines your culture or not? Yes or not? Fine. Next comes to what? Life sciences. What is life sciences? Biology. Our genetics మనకు హెల్ప్ అవుతుందా ఆంథ్రోపాలజీ చదువుకోవడానికి? వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుందా టు నో ద ఆరిజిన్? yes or no? Fine. Next one is what? Medical sciences. That's your doctor profession, everything. If they want to treat tribals, if you know their genetic structure, it will be more helpful, right? That is the reason why India has conducted a Genome India project, if you remember or not. But this is in the current affairs. India has done what? Genome India project. Adentante oka 10,000 people ni gather cheskoni, they have taken each and every genes. So if you know the genetic structure, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే we are using which medicines? ఇక్కడ డెవలప్ అయిన మెడిసిన్సా, బయట కంట్రీలో డెవలప్ అయిన మెడిసిన్సా? Western medicines, right? We are using mostly Western medicines. They have developed that Western medicine based on what?
their climate conditions, their genetic profiles, right? వాళ్ళ జీన్స్ ని బట్టి వాళ్ళు మెడిసిన్ తయారు చేశారు. నౌ ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయటం వల్ల హౌ ఇట్ విల్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ అస్? మనకు జెనెటిక్స్ తగ్గట్టు వీ కెన్ డిజైన్ అవర్ మెడిసిన్స్, రైట్, విచ్ విల్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ ఇంపాక్ట్, రైట్? సో గుడ్ ఇంపాక్ట్ అవ్వాలంటే నీకు ట్రైబల్ ప్రొఫైల్ తెలియాలిగా. ట్రైబల్ ప్రొఫైల్ తెలియాలంటే హూ విల్ హెల్ప్? ఆంథ్రోపాలజీ, రైట్? సో నెక్స్ట్ ఈజ్ వాట్? హ్యుమానిటీస్. హ్యుమానిటీస్, ఎర్త్ సైన్సెస్. ఎర్త్ సైన్సెస్ is regarding environment, right? Geography and environment, obviously, right? Hill tribes, plain tribes. Hill lo undeval, for example, if you see the hilltops, for example, if you go to Jammu and Kashmir, there are some tribes, right? Example, Lepchas. They do what? Pastoralism. Pastoralism ante enti? Cattle rearing. Pastoralism is what? Cattle rearing. అంటే షీప్ నటు ఇటు తిప్పుతూ ఉంటారుగా, మీరు జనం చూసారు కదా, ఐడియా ఉందిగా మీకు. ఇఫ్ యూ సీ ద నార్త్ ఇండియన్ ప్రొఫైల్, ఇఫ్ యూ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ పై మోస్ట్ ఏం చేస్తుంటారు వాళ్ళు? షీప్ ని తీసుకెళ్లి పైకి తీసుకెళ్ళిన కిందకి తీసుకురాని చేస్తూ ఉంటారు. ఇన్ జనరల్ దేర్ యాక్టివిటీ. సో ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద జాగ్రఫీ, రైట్? జాగ్రఫీ కాదు అది. ఎస్. నెక్స్ట్ కమింగ్ వాట్? హ్యుమానిటీస్. వాట్ ఈస్ హ్యుమానిటీస్? ఆర్ట్స్, లిటరేచర్, రిలీజియన్. దీస్ ఆర్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ వాట్? హ్యుమానిటీస్. నీకు ట్రైబల్ ఆర్ట్ ఐడియా ఉందా మీకు? ట్రైబల్ ఆర్ట్ అర్లియర్ మీకు హిస్టరీ అయిందా, స్టార్ట్ అయిందా? సో ఇఫ్ యూ ఓపెన్ ద సీన్, ఫస్ట్ ఏంటి? ప్రీ హిస్టరీ ఉందా? ఇఫ్ యూ సీ ద ప్రీ హిస్టరియల్ పార్ట్, దెర్ ఆర్ పాలియోలిథిక్, నియోలిథిక్, మీజోలిథిక్, రైట్? చాల్కోలిథిక్, వాట్ ఎవర్ లిథిక్, ఎన్నో లిథిక్స్ ఉన్నాయి. డూ యు నో లిథిక్? లిథిక్, వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ లిథిక్? స్టోన్. లిథిక్ is stone. So whatever the lithic may be. So if you see the middle paleolithic నుంచి will get into the form of arts. అంటే if you see the walls మీద బొమ్మలు వేయడం స్టార్ట్ అయిందా? Yes or no? If you see the like stick like structures, yes, చూసారా మీరు? Lakudiyar is one of example. Bagor is one of the example. Adamgarh, these are the places where we can see the paleolithic paintings. So ఆ స్టిక్ వేయటం వల్ల some sticks, some depiction has what? Hunting. If you see that images, hunting ante enti? Ikkada hunting, these people have know the skill of hunting, right? Which signifies that these people know the skill of hunting. So వాళ్ళ స్టడీ ఎవరు చేస్తారు? ఆంథ్రోపాలజీ, which is helped by this humanities. Yes, there is a connection, right? See, ఆంథ్రోపాలజీ అంటే మనం హోలిస్టిక్ అనుకున్నాం. హోలిస్టిక్ అంటే ఇవన్నీ రావాలా మరి? ఫైన్.